Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Honorable members, I think first of all let me point out that the summon I got and what you've read out are totally different. So what I'll do, I'll just go through my summon, and if there's anything, you ask me after my submission. Exactly, that's what will happen. Members may seek clarification or further information or gaps that are not there. So there will be follow-up questions. Thank you. Chair. Honorable Chairperson and members of the committee. My name is Moses Ntagoma and I'm an IT specialist. I own and work for Datacom Limited, a company that provides IT services and solutions. I received summons from the Malawi Parliament to appear before your committee and provide information relating to the Chikangawa plane crash. Below is what I have been asked to speak on. The role I played in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024, and any information that I believe may assist the committee in the inquiry. Honorable members, I'll start by giving you a brief background of my relationship with the late Vice President. I met the late Vice President around 1988, 1999 in Nyambadwe, where I would go to spend holidays at my uncle's place, who used to be neighbors with the late Vice President. The late Vice President and I shared a passion for basketball. We recruited a few more players and started a team that trained at Blantyre Girls Primary School. Honorable Chairperson and honorable members, my relationship with the late Vice President lived on until we moved to playing golf. We spent time together on the golf course and off the golf course. He is still my friend. Role played in planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson and honorable members, I want to make it clear here that I did not in any way have a role in the planning of the late Vice President's travel on 10th June 2024. Honorable Chairperson, Monday 10th June 2024 is the day I was leaving South Africa through OR Tambo International Airport. When I boarded Malawian Airlines flight that was departing at 12:20, I sent a WhatsApp message to the late Vice President informing him that I had boarded and that I would go straight to his residence if he would be available and free. But the message gave me only one tick. Upon my arrival at Chileka and Blantyre, I switched on my phone to check if the message I sent had gone through and that if it had been responded to. I was surprised to see that the message had still not gone through, but instead I had a lot of messages and missed calls from friends. I decided to return Captain Charles Massey's call first, and the conversation went as follows. I said, "You called me." And he responded, "Yes, ndimafuna ndukuuze kuti ndege ya bwana yasowa." And I asked, "Yasowa amapita kuti?" And he said, "Kumaliro Araf." I said, "Yasowa nthawi yanji?" And Captain Massey said, "Around 10 a.m. To which honorable members I responded that this is not good. I said this because when I checked my time, it was 14:36 p.m. This was approximately 4.5 hours after alleged missing of the plane. Honorable Chair, I then called Madam Mary Chilima at about 15:08 p.m., who asked me, "What is this I'm hearing?" I responded that is why I was calling. I have just arrived in Blantyre, and I will come straight to your residence when I arrive in Lilongwe.
When I got to Lilongwe, a friend of mine drove me straight to Madam Mary Chilima's residence, where I found her with a few of her close relations having mass virtually. I joined the mass to the end. Honorable Chairperson and honorable members, after the mass, I asked Madam Mary if anyone had come to officially brief her on the missing of the plane, and she said no. I then called Major General Kondwan Kalino, who by then was Brigadier General, who was surprised to learn that Madam Mary was on the plane, was not on the plane. He advised me to call Lieutenant General George Jaffu, who then was Major General Jaffu, who was equally surprised to learn that Madam Mary was not on the plane. General Jaffu then advised me that the Honorable Moses Kunkuyu was going to handle that. After a while, someone came and informed Madam Mary that she had some visitors, who later I came to learn that it was Honorable Kumbize and the then police IG. Honorable Chairperson and members, I then decided to go home and rest. And since I had no transport, Miss Gloria Kantukule, who was Deputy Guard Commander of the late Vice President's security detail, offered to drop me home. As soon as I got home, I received a call, and that was around 19 minutes past 8. I received a call from Major General Johnny Sonti Jr., retired. When I picked the call, he said, "Mose, Pepani for the loss of your friend." I asked what he meant, because as far as I was concerned, the plane had not yet been found by then. He said the plane was found sometime earlier. He then went on to describe exactly what happened, i.e., that the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. He further described the status of the bodies, which I don't think we can describe here. Honorable Chair, that information haunted me. I could not share with anybody that day because I did not believe it, and I did not want to cause the family to panic over what I suspected was not true. The following morning is when we heard the formal announcement from the state president confirming that the plane was located and regrettably with no survivors. Honorable Chairperson and honorable members, I submit. Mr. Moses Takoma, we heard your story. Just to find out, how close were you with the late Vice President? You've given us an account, yes, but how close were you to the extent that you were expected to be at his house? You were texting him. Yes, you've given us a background, but was the communication on a daily basis? Honorable Chairperson, I spent almost every day with late Vice President. Every time he was free, he would either invite me at his house, he would come to my house. So we spent a lot of time together. Members, start this side, we go this side. Zomba Tonda. Ziko mwambiri Chairperson. Kumanso morning Bwana Takoma. I think mundrole ndiame ndikupepesa mene zikumvekera muzikonika kuti achilima malemu anali anzanu kwambiri. Nzimu awo ziusa mutendere. Ndimafuna ngotsimikizira information chair information ikundonekera kuti yamveka koyamba koma ndiyamba ndi
mukunena kuti tsiku la ngozi limene linachitika ngozi past 8 wa madzulo umene uli usiku wa tsiku la ngozilo mwatchula msilikali a Johnson kandamva bwino ndi amene anakuwuzani kuti akukupepesani kuti mwaluza anzanu a Chilima amene anali vice president. Komanso inu munali odabwa koma simunawuza lese chifukwa simunakhulupirire kuti nzoona. Nde mutadabwa munanena kuti ananena moonjezera kuti munafunsa kuti mesa ndege yasowa chabe osati kuti yapezeka, ndipo anakutsimikizani kuti ya ndege yapezeka, akuti inagunda mtengo, ndipo anthu onse anali mmenemu amwalira. Nde cheya ndikudabwa chifanira kuti kamene kandikoyamba kuti timve kuti ndege inapezeka tsiku lomwelo, komanso mawa lake kutacha sikunalengezedwe mmamawa. Dziko lonse timapatsidwa chithunzithunzi ngati ndege sinapezekebe, mpaka na anthu amene amayang'ana ndege imeneyi mongoyang'ana mwina ngati kuti the actual search atayipeza ndege imeneyi chama 10 koloko. Kunthawi za soti cheya mukakumbukira kulengeza kuti ndege yapezeka kumachitika 10 koloko itapitilira. So ndimafuna mungotsimikiza kuti mmene munayankhula ndi a Johnson mawa zitazapezeka kuti zomwe anakuwuzani usiku wa dzulo zomwe inu mmakayikira zitapezeka kuti zonse zichamanena zija zatsimikizika. Munapezanso kuwayankhulanso ansontiwo kuti mwina muve information ina yowonjezera. Honorable Chair, someone yanga inandiuza kuti ndikambe zinthu zapa 10. So if you notice, my submission is just zinthu zapa 10. The following day mamawa nauza ku munthu mmozi. And after that, if you ask me kuti ngati ndakambako ndi ansonti za information ina sindinakambe. Of course we had interacted timangokamba zokuti za zinthu zimene zachitika like kuti tinaluza nzathu koma not like more information here. Zuwa. Ndingotsimikiziraso kuti pepanena kumanena ndife ongotsimikizira koma ndisimikize kuti ansonti amenewa ndi msilikaliso ndi retired Major General. Okay. Zombe Chair, I think in Mafusanga, I just wanted clarification. Zomwambiri. Keep your supplementary. I'd rather go on the next one. Thank you, Chair. Ineso ningo joina Zomba Tondwe kupereka chipepeso ndimene munaluzira nzanu kwambiri. From your submission, it's very clear kuti the two of you were very close. Mena nenela Zomba Tondwe kuti ndikoyamba narrative imene mwatipasa panopa kuti ino munaziwisidwa siku lomwelo. Then mafuna kungofunsa kuti kodi pa nthawi yamakuziwisani Major General Nsonti retired anakuziwisani kumene information anaitenga yonera kuti ndege ija yapezeka anthu onse amwalira ndipo inamenya mtengo exactly mene tinazazidia afterwards. Mona afusa hapo kuti kumene information imene anaipeza. Honorable Chairperson, as I said, poembia sina khulupirire. Even adanduza nkhale zimandija muntima komabe sina khulupirire, and I did not see the reason why ndifunse kuti mwamva kuti. Because at that time already, you know, I was already broken as well. I was disturbed. Ndiye mutamva such shocking news
and nthawi ndikuti aliyense akuti ndege yasowa ikusakidwa. Munatengapo ma step anji kupanga verify information imeneyi? Honorable Chairperson, kunezona I didn't sleep that night, as I've put it in my submission. Ndimaganika kuuza muntu chifukwa information yoti sikukhulupirira na si uku president anena kuti ndege ndiye amekomanda kuti ndege kusakidwabe. Now ine nakatha kupita kuti ukapanga verify, so olukuti ndiuze anthu next thing information izituluka kuti information yanayambisa ndi anthu akomwa andi anthu akupanga panic kwa chibale and dziko lonse. That's why I don't think I mentioned it to anyone at that point until the following day, Mamawa. Namene nauza kwa muntu mmodzi yekha, a close colleague, Mr. Kwesi Nsusa. At the material time, Major General Sot anali serving kama atamanga retire. Was he still in the service? Thank you. Anali atamanga retire, Honorable Chair. Chair Nthawi. Thank you so much, Chair, for giving us chance to ask a question to Mr. Ntankoma, but all the questions has been tackled by Mulanje North. Thank you. Mwanza Central. Chair, zikoma kwambiri. Mundilole ndipange declare kunena kuti Mr. Ntankoma is a close friend. Timakhala limodzi nthawi zambiri kunyumba kwa malemu a Chilima. Ndiye ndifunsabe mafunso ngakhale zili choncho. Timafuna kuti pamveke bwinobwino kuti kodi mmene information imatuluka pa 11 ya mmene malo angozi amaonekera ndi zimene munamva pa 10 kuchokera kwa General Nsonti retired zimafanana. Honorable Chair, pa mene amalengeza pa 11 sana lengeze mene zinachitikira and ngati information imene nayo. Actually ineyo, for me now to come to believe kuti izi jamanduza retired general zinaizona was it on Tuesday when we went to area 30 to send off the bodies of Mr. Late Chimaneni and Mr. Late Kapeni. Because masiku ameneyo sina gone bwinobwino ndeti takhala ku send off kuja in the arena ndima I was dozing a lot, so I decided kuti ndipite ngalimoto ndikapange ndikagone ukuku zikuyendabe. So ndidatuluka I met I think he appeared yesterday, Mr. Banda, Limbikanizifa Banda, who was one of the security details. Titango kumana baje. It was the first time meeting him after the accident. So he started narrating to me zinthu zimene zinachitika, and he explained exactly the way ndinamvera on the 10th. And that is when I said, really? There would be General Mania Zone. But as of Mena Malengeza, because there were no details, I couldn't relate Maujen. Kuti zinaenda banchi. Zikoma kwambiri Chair. Funso langa lomaliza ndilonena kuti pa 11 mamawa tinali inuyo, ineyo ndi Kwesi, and the plan yathu
tinali titakonza kuti tizinyamuka tizipita ku Nthungwa. That was early morning and we met. I remember me pushing for departure. Tinali kuti nthawi manager mumachita downplay kunyamuka because you had information. Honorable Chair, on the 11th Mamawa, Tirazuga, I didn't know what to do. So I decided, let me go to residency, Mwina and Wagumana. Tigaone kuti, if there's new information, that's when Mr. Question Susa called me. I'm just leaving home. I'm going to Area 43. The answer that to Area 10 ku UTM office. Tango bwera kunoko. We were trying to see good thing abangejani. So I said, okay. Then I went and joined them, and I found there kunali Honorable Njawala, Mr. Msusa, Honorable Kaliati, Honorable Steve Mikaya, Honorable Vera Gantukule, I think joined. Kunali anthu ndithu wagulu. And at that point, Honorable Kaliati amapanga push kuti anyamuke kupita ku Nthungwa. Now, I had this information, so as much as I did not believe it, but it was disturbing me. So I was saying, no, Ababa, there was information that the plane has landed in Zambia. There was information that the plane has landed Kuligoma. There was information that it had landed in Kasungu ena Chikangawa. So at that point, with this information, I was saying, come on, mupida kudigwa antu panova muli bangati. Kudi munyamuge mugayambira pati. And even if you're going to Chikangawa, nkayango meja mugayambira pati. You know, why don't we sit here and tizitandizana kupanga coordinate zina ndizina. So I was saying that now there's this information as much as, you know, but still it was haunting me. So what I did, because now all these people were adamant and they were ready to leave. I remember I took Mr. Quest on the side. Yada, Chief, the reason why inendo banga hold gudi and Musanyamuge is because of this that I had. And the information was just so detailed. But I'm surprised, Gudi, how can the president not know or I don't want to use the word lie. Not know or not say it that it has been found, you know. So he said, really? I said, yeah. So he helped me to convince Honorable Njawala, as much as he didn't have the information, but he joined us to try to convince the rest of the group kudasa nyamuke. Tukumbuka naza karabasi kudi ai at first najo sa office kuja kupita kumusi pena baga madi there was an eatery. So to there 10 tikaje guy breakfast. All that I was doing is just to slow them down. So tili kumeye kuja then Honorable Kaliati nani na makumbugira mawanada iyai inengati somufuna kupita inenendo unyamuka ukangana mfumu yatu. Yeah. So another nakuti, I think she had a problem ditaya ya gamo yao. They also another panga follow Honorable Kaliati da. Okay. Tieni tingo pita. So Honorable Kaliati anazania kuti ndupita kaiba city center ndikonzese tayala. Then ndikamajoko meneko tikumane pa filling station yapa anatipatikaya. By the 30 something like that. Bas, au konzeke atangolowa ngamoto kuti azinyamuka. I remember Mr. Susana zapita bakona apo ananguyanga na kukoma inola perimeter wall. Ndundidana anazangu ndipasa phone. Now we're phone ija, that's when I saw the pictures of the plane. Zikomo kwambiri pomaliza chair
ndifunse kunena kuti muganiza kuti mwina information imene ndimene mwina yakhale kupangitsa anthu ambiri kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imeneyi, makamaka anthu amene mwina anamvako information imene kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo. Honorable Chair, honestly, I don't know how many people had this information, and I don't think I would really be able to think on their behalf. Chair, thank you very much. That's all from me. Lilongwe Mude. Zikomo kwambiri Chair. Pepani kwambiri Nthakoma chifukwa choluza nzanu kwambiri amene munamudziwa kalekale nonse muli ana. Ndimafuna choyamba Chair ndipemphe kuti amene Major Jenonson retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso. Koma Nthakoma ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi, chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri. Ndiyeno mwina ndifunsekaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena Commission of Inquiry reports? Honorable Chair, inezonse sinawerengera. Chabwino. Ndiyeno ndikufuna ndifunse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti zimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11, ndipo wina aliyense mpaka mmawa uno timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11. Nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kuti masula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero? Chifukwa chani munaganizira unena kuti mungochisungabe mumtima mwanu? Honorable Chair, sindozowa kuti mafuna information ikandipirisa kuti. Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads, ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafunsa mafunso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe. Chifukwa adakauzidwa kunena kuti so pali information imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuiona unena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair. What's going out of order? Maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. Chair, ndi malankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi, ndiponso anafunsa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene. Nchifukwa ikenso natural dzina, it was really in good faith, koma mwina apanga respond poti akufuna upanga respond. Pepana Nthakoma kangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munachokapo? The Honorable Chair, I've been around.
ndi chifukwa chake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri, ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lerolo. Ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso akhwesi nsusa chifukwa chani adasunga, chifukwa iwonso ndikuti sadanene. Kwachitika ma commission of inquiry kufunsa anthu kuti abwere amalawi amene akudziwa information ina iliyonse abwere, and information iyi ndi very critical information yonena kuti timaina odziwa, koma mwina tidzafunsa iwo kuti chifukwa chani. Sindikufuna ndifunsenso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene, koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things, and information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati Malawi. Koma ndingonena kuti mwina tidzafunsanso Major General retired kuti adzatilongosolere. Chair, ndikukanika kufunsa bwinobwino. Zikomo kwambiri. Mene mabwera kuti mwandra masamoni mukuzapanga testify. Munaziwisa Major General kuti mukubwera kuzapanga testify. Ndipo did you seek his permission kuti mukuza fotokoza nkhani mene iwo wanakuza? Honorable Chair, yes, I did. When I was summoned, I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which, even before I finished, he said, he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasintha, from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. And I said, Chief, nthawi yanga yasintha, I'm going at 8:30. And we had a discussion and he gave me his blessings. Kusonga zati iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa. Osati zimene anakuza njabe, komanso zina zimene iwo akuziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sitinakambirane. Koma ali ready kubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sitinakambirane. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayane. Okay, Messenger, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Muda ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga downplay uje my efforts athu. Kapena tinene kuti ife munali ndi information imeneyi. Funso langa linali lotero. Sindinanene kuti bwanji simunandiuze. So ndimangofuna tichite clear, Chair, pamene popo. Thank you. Mwina ndizovoda kupanga ni cross examine njawala. Komano I'm sorry. A commission yana kuita nani kuti mukafotokoze mbali yanu? Kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. Ineo, I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, late the Vice President. And I know, by the time they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, Ndijinjodi Chimagaiki Sagudi Olotapiro Mego and Afuna Chilungamo, Kana Safuna Chilungamo. And the city bomb. Okay, that's Mayane. Zikomo kwambiri, Chair.
No, keep your point of order. Could it yeah, but ndifuna ndipukuli pakali sequence ya bwino. Keep your point of order. Ndi pasan flow, but tingo tibange exhaust kaideza mayani. I'll definitely come back to you. Azomwe kwambiri chair kuti mwapereka mwayi kwa anthu akudedza mayani kuti tifusepo mafunso. Choyamba bambo Ntakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza mzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Nsonthi ndi ubale wotani? Major General Nsonthi retired. I think ni munthu oti anthu ambiri malawo munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha Operation Bwezani. So ndi munthu joti tisanakumane timangomuva, and he was someone I respected, and a lot of people respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy, and since then we have been very close. Kusayira golf limozi, kucheza limozi, ku golf ndi kunja komwe. So he's a very good friend. Okay, ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe ma date amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mundanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munachula date, mungayikumbukire date munachula ija, ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pene magamba zoperekeza matupi a late Chimanene and late Kapeni sinachule date. Ndinanya kuti kainali Tuesday or Wednesday. Friday siku ndesi tukumbia date sinachule yayi. Nungo kumbuya kuti ujeni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday. And then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday chair mo 2024 Tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi sikunali Tuesday pa 11. Ndikuganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti ndege yapezeka, ndi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo. Yeah, I think you can see for yourself kuti sizingateke kuti matupi yapezeka tsiku lomwera kupanga. So yeah, I think that was just a mistake. Ndoti inali Wednesday. Okay. Ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Nsonthi kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndoti panaiba phone. Foni imene munkagwisa ntchito ilipo be ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amatonetsa makologi kangati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene na user nthawi imeneyo ndimene ndikuuza be mpaka panopa.
I tried to go, could it only my colleagues, come I think inachoka if I joined my phone and bidi, and I don't know if there's a way. You would be phonable, umata kupita 2 years back, could he obey my colleague, but I'm sure we can always get them from Airtel. Kuma Yaujen ya Nthawi, because I think I mentioned Nthawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right. Because the following day, I kept on looking at the time, the phone. So in Magumbugira, it was 19 minutes past 8. Ndita soka gudi and we said for na obara liga. Koma I think I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina. It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti ndumboni atipasa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwai oti titawafusa nzathu asofufuza kuti mwina tione titapeza umbono umene chifukwa ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabwesa ma colleague ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inaendera. Komano nangofuna ndibwerere pa fundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku committee ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti matupi ngati amaperekezedwa sinene wakhala Tuesday chifukwa Tuesday ndime matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira kumochare and ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nangasi ndi nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utopezeka kuti uchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero koma sindi kuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa koma nafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umene wa nthawiyo mwina mamembala awiri a committee ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mujanifu nthawi ino ndi ya technology sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo. Chair, nangofuna zimenezo kuti chronology of events tinenera kuti tipeze equally the how it was done, but I concur with Lilongwe Mude kuti in the end poti Major General Nsonti retired alipo kunja kuno anafunika amenewo tidzalankhule nawo kuti iwonso adzatiuze kuti umboniwo iwo anaopeza kuti anthu akudetsa kumayani timire pomwepo zikomo Chair. Tokoza kwambiri. Detsa Kasina, you had a point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Doa Kasangas. Zikomo kwambiri Chair chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Takomwa chifukwa cho taya nzanu amene sanali nza Vice President wa dziko lino amene sanali sonzawo wa anthu ambiri kuphatikiza pa anthu akudetsa Kasina constituency. Ndi chifukwa chachi Chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa Kasina mama pano ndiwo kuondwa ndi umbono umene abweretsa anthu akomwa naluwa ndaloko mochedwa koma ndimaonera kuti atenga off since dalumbiro takambazo ndizoona ndiye oyamba Chair asanafunse ma follow up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya ku inquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha kubanja anapempha ndo slot ya CKC koma napekedwa za munthu mmodzi ndiye saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditsembe amapitiriza ndana dakumandike ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask through Chair kuti akanapitiriza statement ichi ifana khala disiya malere. That was my first point of order, Chair.
Honorable Chair, imatera ba andibo basi. Chabwino Chair. Tedi sedi wamene bobo bodati umatera ba andibo. Kadi mazuri maybe sente simatera nindi mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Ntakomwa ndabwera nawo pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe ndachoka ku airport. Transport imene anakupatsani Miss Gloria Ntukule, should be Ntukule. Can Ntukule? Honorable Chair. I think Vedable, there's General Naragwisa, and I forgot to correct. Supposed to be Ntukule. Paten, right? But not by 10 June. Yes, 10 June. Transport me anakupatsani kuchokera kuti. I had basa transport kuchoka ku residency kwa Madam Mary Chilima ku area 43 kukandisiya kunyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamvapo za misa kuti mutachoka ku airport mudapita ku misa. Ndimamva za mapemphero a misa. I was following you. Misa munakapanga nthaza? Honorable, I think ndodi simnamvera because menda ikira umumo ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and nditafika mene koko ndinapeza. Sorry. Can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Omomo. Koma poyankhulo powerenga anawerenga zonse. So maybe can I ask a secretary just to fill in there's a last part one page. Imene ikupanga misa. Okay, but koma wa photos za masi ananena chili chose ananena. It's just the page here ikusowa. Okay? Yeah. Nathokoza kwambiri Chair, tudigira zimenezo. Munandira phone 8 kwa Major General Nsonti Junior retired. Imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu. Chair ana nafusa kale nalemba poti mina tatigera screenshot kapena ekologio ndani node alibe. But the Chair this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zatu mwina chimene kanapempha poti phone ndi yomweyo number ndi yomweyo right? Yes, Honorable Chair. So Chair maybe akamajoka atigere phone number yawo ndi ya Major Nsonti so that we could write the service providers so that bangere share the call go that day. Mudankhona ndi Ansontiwa. Anakambapo chili chose kuti composition isi ukamba chili chose hapa ndifa ndive kwa inu yomwina. Anakambapo chili chose kuti musauza aliso tenga kuza niwo? Honorable Chair, sana nduze zimenezo. So it was just you deciding good information akuza na Nsontiyo sana di musaulule inali ya open ndi anango munangoganiza kuti musaulule kwa aliyese basi mungoyisunga information for 2 years. Honorable Chair, the fact that mwina sina video kanya police that doesn't mean kuti sina uzaliyese. As I said, kuti mama wao ndina uzanzanga amsusa. Because I didn't want Kuti to cause panic. I didn't trust the information. In the 2 years, I've been discussing it with a lot of people. Made Makala, Takaruga Bandiato. Chair, the past 2 years, we discuss it. Here is a nation at crossroads. Zigo, Sugomeno Jali, yes, Sadagone, Sidukuzudu Jitikajani. Mwanandila phone 8:19 pateni. Munaka gona osauza ndi munthu modzi. You only decided kwa auza anzanu mwade ansusa kaendani the next day pa 11. Kuti munandila phone dzulo. Nzime muduza committee muna? That is true, Honorable Chair. Any reason? Chifukwa chimene munakazi kuti mwandotenga
simafuna panga share ndali yese anso ndisana kuze kuti musabise ino mnangaza kuti mubise ndinuyo. Yes, nageza ndibise ndine. 1, 2, as I've said, I did not believe, I did not trust the information because at that point, the president had not announced. Anani naguti akuyanga nabe. Now, information ngadimene hii. Nduguimva kuku, ukwa president akunena zina. Who would I believe? The president kabena muntu inango to information. So I thought that maybe ndikauzantu, I can cause panic. Ndikauze mwinache bali avyo kuti Moses amania zaku depend at the end of the day uzabiza balindi zabodza. So that's why I think I decided pandeka kuti ndizisungire kaye mpaka morning pena zauza moto. Ndinakuva ndimene amakufusa nade zamayani. How do you know kuti madziwa bwanji Major General Sonti ani nazano bwanji ndi malongosola bwino lomwe kuti aliyesa kwadzo nchada gwebuna operation bwezani ndi zina zetorozo, meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, he had trust in him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa Sonti, you thought kuti akuna mizani. Even in time nanena kuti I know him as someone aliyesa maziwa banapanga zinthu zambiri for dziko lino. I did not mention good I trusted him. Mwaesayesa ntchito sikupezeka, mwana mnyumba kusowabe, ichitaka pa business yanu chakusokonezanu. Wosadandaula kuli Dr. Maiye kumbulumbuzi. Muitano wa bizinesi mwai wanchito kukonza nsoma banja kusula chibelekero. Matenda okanika kuchirawo, matsoka osatha pa moyo wanuwo, lero pa banja makukuthothani. Wosadandaula tangoimbani foni pa 0894 352 832 0894 352 832. Dr. Maiye, madotolo wa chinyengo musamale. At what point did you minority information you haunted you couldn't share with anybody, you thought you did not believe it? At what point information just thinking nayo ona munamba wikhulupirira? As I said, Honorable Chair, nazayikhulupirira titapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Jimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanina topa kwambiri seni magona ndimatuluka kozi ni masinza. So I decided kuti ndituluke ndikagone mugali moto. Nditatuluka pa officers mese ya polisi nakuma ndi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So iwo amaoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira and anani akuti zimene ndaona ine. So he started explaining his version of the story concurred ndiye ya Ansonti, and that is the point I said, wow. So Ansonti amanduza zoona pa 10. This version ina ya yokuzandija version munabanga mali kuti mwikhulupirira ndi yofanana. Ya ndegeyo ona kucheya. Amakufusa akudedza mayani, sorry. Nkhani yokucheya, I will leave to the inquiry and the inquiry report, and in the page 62 I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Makaperekeza matupiwa mwina tibwerezeso tsiku anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndi munati yayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene
maperekeza matupi achimane ndakapene nava bwino ndaliva kwena ka Wednesday I think ya munachoti ndi Wednesday awana kuza ndi Tuesday ndimene matupi anapezeka ndi munanena kuti yes ndoti khalira chitatu ndichonje so ono pane kusundukumbira ndungo yesa upanga liko but I think it was Wednesday ndimakumbukira ndi 3 o'clock koma I think it was Wednesday. Chair, Wednesday, date November 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62. The burial ya and Hamenewa send off plus burial idachitika pa 13 June. For example, page 62, your Chair, bullet C. Ikukulongosola kuti Assistant Commissioner of Police Captain burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, Chair, it was on Thursday, not Wednesday, because 10th and 11th anasa nabalize kupanga zinthu zotoros zama autopsy. The burial of late Inspector Jimaneni in Esopa 13 June, Chair, ku Magwaule village in Nchisi district. The burial ya Major ceremony in Eba 14. Umandikambiza Nthawi amina nachulawa. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think ndani nakangapo kuti on the days, I'm not really sure. Ndukumbukira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock. The exact date takadi ndira kuisa because maybe I cannot recollect bwino. And china ngani mwina ndita kha kuti ndi Wednesday because ndukamba za send off ineso ino mukamba za burial. So ngadala banga send off kubanga burial siku lomero, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows anabwera, the bodies and Hamenewa amatenga tsiku lomero ndikuweka tsiku lomero, if you remember. There was anabe mwayoda anagona nawo ma bodies kwao. That's why I was putting to you kuti anthu ananyamulidwa uno pa 13 and anagegedwa tsiku lomero pa 13. Okay, Honorable Chair, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time because that I remember. It was 3 o'clock the program. Shwatnajo kwa area 12 ku residency kupita ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. When I might Tuesday or Wednesday, or it can be Thursday, I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen with the date to the scene, the carry date lane. So I think as our responsibility, Secretariat in the Maricos Media now to reflect the actual date. Could report you he carry consistent as many as Nigeria. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on. Desakasena. Because you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Chair, ineyo ndi kutsatira kwambiri za masikuwo chifukwa masikuwo ngamena kusintha nkhani. That is why issue ya madetiyo tikuyenera kuti taike m'malo mwake moyenerera, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku ofanana. And pota kufusa adedza kasina ndi mangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwo apena kuphonya madeti malingana ndi mmene akuonera apapa. Mangofuna angotsimikiza pamenepo, sindunena mu nkhani yonse koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuaphonya monga mmene zaonekera apa. Zili choncho bwana. Honorable Chairperson, ndanena kali zimenezo kuti I'm not really sure on the day. So I think that answers your question. But are you sure by day imene mona yankhulidwa ndi Amsont? Because yonse nkhani ina. Are you sure kuti tsiku limene mona amvalo linalidi pa 10 kapena pa 11? Can you be firm on that?
Yeah, so, Honorable Chair, my submission, the upper 10th. So, I ndabanga also verify, because I knew good my submission, the atsiku, laba 10th. Zina zizawa uje send off or whatever, I did not go back, kubanga chegi, kubanga verify my dates. So that's why I'm not really sure. On this one, I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. Chair, Shabino, ndawerengaso presentation yani page 1 and imene munalongosolera muja makamaka page 2, how you met the late vice president and how and mene mumayankha so kuti munali ngati family ndi malemu vice president athu Dr. Saulos Klaus Chilima anala best friend anu komanso munali ngati family mwanena choncho ndi choncho Zona. Ndibwelelabe, Chair, I'm still not convinced mwina akandiyankafuselili. I will have one question but I will rest for now. Best friends wanu ndege kuti yasowa makambula a president sanalengeze koma muli ndi information vital ina wakuyimbirana akupepesani za maliro and you still not believing it nkukagona from 19 past 8 mpaka the next day 6-7 hours later mene makomana ndi mwina asusa kandi ndani kwauza how did you sleep? Or mukuzoona kuti zinaweza bwinobwino eh? Honorable Chair, first of all, I think let me correct my best friend. It's not actually a best friend at some point. I said close friend. Because the late vice president was a friend to a lot of people. And no one could ever claim monopoly of friendship of Saulos. Yeah. Just a second ago, I was asking you to confirm that anali nakuva ndi bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes. Now mukuti you should collect. Which is which kapena? You know, like a best friend, no matter how good you are the closest. But Saulos had a lot of friends and he was close to a lot of people. So that is why I want to correct that he was a close friend. Very close friend. And to answer your question, Kudi Kuagona, I think I've said it, Kangapo, Kudi Masiko Seo Sinagone. And even in my submission, I even said that information haunted me. And because of that, I did not sleep, but I did not share. Apart from what tonight, past 6 June, tonight, no, on Monday, 29, tonight, a second ready, former second ready, Madam Mary Chilima. Mayankwana nao mbuyomo. Kapena inu kujeza wanu amene majeza nao matilaba mankwana nali malemu Saulos Klaus. Honorable Chair, ndimajeza now and ndimajeza now. At what point did you munabanga share no information wini? Kudi mudanila phone kwa Major Sonde? Honorable Chair, I wish munagaona the way she was. She was very broken, and there's no way anyone in his sane mind would go Nugaberiga information that is unverified. So I never shared that information months later. But you shared months later. I'm not talking about the pattern we were living. At what point, when did you share this information to her? Information, I think yesterday. That's why I said months later. You shared it yesterday as Zulu? Yes. Wow. Okay. Chair, my last presentation, for the 1 hour, Major Sonti. I know Honorable Njawara is coming in, I think, in the second phase. I don't know. Honorable Ansusa. So I think I can talk with it. I wanted to draw you, Chair, to standing order, our standing orders
177, opportunity to reply where evidence is given or statement has been made during proceedings. I wanted to ask you, Chair, using that standing order, if before we go into second phase, it's critical to have Major Nsonti retired, and very critical to have Honorable Susa to come and appear before ad hoc committee. I submit, Chair. There's like I said, now you're reading my mind. Yeah, because this is a critical matter. Yeah, so even before you conclude, yeah, for me it's a utmost priority. Okay. Yeah. Do wakasangaza. Zikomo kwambiri, Chair. Poyamba tikupepeseni kuti pangozi imene inachitika 2024 inuyo munaluza mzanu. Ine ndi George Jefferson Katsipatike, ndine phungu wa nyumba ya malamulo kudowa Kasangadzi. Ndiye ndine mafunso angapo. Poyambirira ndifotokoze kuti umadziwa kuti munthu ukakhala kuti walumbira umayenera unene zoona zokha. Honorable Chair, that I know, yeah. Chabwino, ulendo wanu ku South Africa munanyamuka ku Malawi tsiku lake liti? Nanyamuka Friday, that was Friday 7th? 7, 8, 9, 10, 7th. Muli ku South Africa, Chilima kukhala mzanu. Tukuva kuti pa 7, 8 mpaka pa 9 anali ku South Africa komweko. Munakumana nawo? Honorable Chair, ninakumana nawo. Ndiye munatifotokozera kunena kuti no mukunyamuka ku South Africa pa 10 June. Munawatumizira message pa WhatsApp Malemu Chilima? Zoona, Chair. Message imeneyo idakalipo mpaka pano kuti mutha kutipatsa kope? Honorable Chairperson, message imene ilipo. Ndiyeno kuno ku Malawi mwati munafika nthawi yanji? Nthawi yeniyeni nditha kulakwisa ndikatchula koma ndege imafika ndikumbukira pa imanyamuka mafika past 3, I think we are about past 3, 4 o'clock. Ndege imene manyamuka 12:20 kupa OR. I think imafika kuno around 4. We are about mujamatuka after 5. So yeah. Ndiye munafotokoza unena kuti ulendo oti achiri mapita ku maliro ala Africa Sambala sanakuzenipo kuti apita, munamvera kwa Captain Mase? Sina nero sana nduze. Ime sina gambia neko. Chifamu ripoti yanu ndikawerenga. Chair, ndikuona pamene proposal the presentation is not paginated. Pamene akufotokoza kuti no pamene mukunena kuti no mwaika quotation izimene mmankhulana ndi Captain Mase. Mukunena kuti you called me kufu inuyo kuuza Captain Mase. Ndi Captain Mase akuyankha kunena kuti yes ndimafuna ndikuuze kuti ndege ya bwana yasowa. Ndi mukupitiriza kuti yasowa amapita kuti kumaliro alafu. So ndimafuna ndidziwe kunena kuti no funso limene lili ndimaona ngati kuti mwina simazitsata bwinobwino kuti amapita kuti pa tsiku limeneli.
Mwina mungapange clarify. Honorable Chair, I think that I can clarify. I had a discussion with the late Vice President on Sunday morning on the 9th before he left the hotel to go and drop his daughter en route to the airport. And Ankandi Fusa, he wanted information. He thought I had information on the Infa ya Raf Kasamba. And we discussed, I said I didn't have much information. And another Nenaguti, unfortunately, Cindy Peter. Because Echi, I would Gabo, and I need to see him off. To which, in Zanena, because we had dinner the previous night and the other night, to which I said, and on top of that, Chief, Matoba, Zolija Masinza, Mubume, if you say Aranyagudi, I'll be represented by Mary. So I said, okay, and you're being represented, so you don't have to go. That's the reason why Ndina Fusa. Okay, Anazanyagudi, if I'm to go, if I'm going to go, I'll go by car. For Anazaimba Foni, to which later on I learned Kuti, it was Mr. Dr. Lagisi Kwesi. Aguna Ujeni Wakuti Echani arranging Kuti. Then I thought you said you're not going. He said no, but it has sent a program, your president. Then I'll go. So I left it there. So to my thinking, President Ojoga, Awabida Gunja, I don't think program Midani is center. Ida Kagudia center. Abida Bagali moto. That is why Kubuya issue Ndege. So I'm asking, Kudi, Ndege amapita kuti. Because Ndege was never mentioned on Sunday in our discussion. Chabwino, ndiye mwava kuti mbale wanu Dr. Saulo Chilima wasowa. How did you feel? Mwava bwanje nuyo kukhala mbale wanu kukhala nzanu oti mmacheza naye oti munali naye ngati dzulo lake dzana lake mwava bwanje? Honorable Chair, I think Ibanabwera Mr. Eric Yesaya hapa amene anazachula kuti tili ku Blantyre anamva kwaine, and I think he described kuti amalira mpaka pilot anazanyata tauzana antakomawo abange atutumusa anthu. So that's how I was feeling. Kusonyeza kuti no mafunitsitsa ndithu kuti no mudziwe kuti chachitika ndi chani ndi mbale wanu chifukwa mmalira mu ndege mwere. Ayi, osati ni malira ifani mafandi zote chachitika ndi chani. Ndi malira. Na munali mutadziwa kale kuti mbale wanu amalira. Andi yanke kaiditiro. Yanke pamodzi mafunso amene. Situdi mafuna kuti iziwe at that point kuchachitika chani, koma ineyo pene popondo udandaula kuti ndege yanzanga yasowa. Ani ndege kusowa si chinthu chaching'ono yaye. For usually akadi ndege sikupezeka mwamba imakhalira basi. Tinganene kuti pa nthawi imeneyi mafunitsitsa ipezeke ndithu ndegeyo kuti anthu tidziwe kuti ili pakuti pakuti. I'm sure aliyese amafuna ndege itapezeka ataziwa kuti ili patipo chachitika ndi chani. Pa 19:08 pa 10 pomwepo munthu wakuwuzani kuti ndege yapezeka. Sichinakhale ngati lilifi kwa inu tsopano kunena kuti ndege kuti mbale wanga uchi zadziwika kuti ali pakuti pakuti ngakhale kuti zachitika ndi sapoti. Honorable Chair, ikhala bwanji so lilifi ngati munthu sindikhulupirira information. Chifukwa chani information imeneyo simmayikhulupirira nthawi imeneyo? Honorable Chair, ndanena kale because president wa dziko linolo ananena kuti ndege sinapezeke akufufuzabe. Inuyo kukhala mzawo wa malemo munthu wakupatsani tipi kunena kuti ndege imene ija yagwa
mwina ndifunso nena kuti sana pereke location kumene yakwera. Honorable Chair, sana pereke location. Simuna apatse mafunso kuti mudziwe kuti no chifano information imene ndikukhulupira kuti inayenera kupatsani chidwi inuyo khala nzawo wa malemo. Imayenera kupatsani chidwi ndithu kunena kuti no ndidziwe zambiri kuti no iwowa information iyi ayitenga kuti kapena kuti ndege ili patipati. Chifukwa nthawi imeneyi aliyense amafunafuna ndege imeneyi. Mdziko muno aliyense analokhudzidwa kunena kuti ndege imeneyi popeza inanyamula vice president wa dziko lino. Amafunisisa atadziwa kuti yayenda motani. Nde inuyo TV imeneyi simunayipangira attention, simunapereka attention ku TV imeneyi chifukwa. Honorable Chair, as I've said, sinayikhulupirire nalibe chifukwa choti ndifunse mafunso ambiri chifukwa ya president anali atanena kuti ndege sinapezeka kuyang'anabe. Nde inuyo simukanabwera kudziko kunena kuti no iyayi ineyo ndalandira information yakuti yonena kuti ndege yapezeka ngakhala president akunena mwakuti ineyo information imene ndili nayo yochokera kwa Major General ndiyo kuti ndege yapezeka. Simayenera kuliuza dziko inuyo, simayenera kulimasula dziko chifukwa nthawi imene dziko linali litayima. Honorable Chair, Major General adayankhula nduzapanga we ndi statement yochoka kwa president wa dziko lino. I think yolemera kwambiri ndi yochoka kwa president. So I think inakhulupirira president kusiyana ndi Major General. Kodi a president, office ya president imene manena kuti ndege yasowa. Sikodi simesa amafuna anthu kuti awathandize kuti ipezeke. Honorable Chair, zimezo ndizoona koma sopano takhala kuti munthu wamkulu retired general ali ndi information imeneyo who's got sure access to the president. Inakhala information ndiona at that point ndodi anathopira kwa president. So ababa maybe it's just a matter of wafusewo kuti chifukwa chani sanapereke information ya president. Osati amapereka kwa inuyo chifukwa choti inuyo munali close ku family ya Chilima kuti mwina mupanga escalate information imeneyo kuti ipitirire dziko lidziwe msanga ndege ipezeke mwa msanga. Inu simukuona choncho? Honorable Chair, I think dziko litha kumva masanga itakhala kuti zachoka kwa president. So kupita kwa Chilima zipitabe kwa president kuti auluse. Inu munatani kupita kwa president? Inu ngati munthu wankulu woti mmadziwana ndi vice president. Munatani kupita kwa president kanena kuti information imene mwalandira ndi imeneyi kuti dziko lidziwe msanga limasuke msanga. Honorable Chair, ndanena kale kuti information yosinayikhulupirire. So ndipite kwa president ngandukaniwa pita kubanja kuti ndikauze information because I believe kuti ndi abodza. Then ndipite kwa president ndikamuze bodza. Nde kuli inquiry yakhazikitsidwa inquiry mwanena kuti nchifukwa chani simunapite inquiry commission of inquiry imene yakhazikitsidwa. I think ndapeka ujeni mozi yokuti the formation inali yosa limbisa mtima yosa pasa chikhulupiriro. 1 2 muta kundi you can agree with me kuti anthu angapo amene abwera kuno amasuka because nthawi imeneyo anthu amakanika kuyankhula. You know, good citizen. I assume that you are a good citizen of this country. Information imene simunayitengere ku police bwanji. Ukanena ku police kuti hayi. Information yonena kuti ndege yasowa atu imene yoneka ngati kuti no tisayigwiritse ntchito, tigwiritse ntchito kuti ndege ilipo chifukwa no ine ndalandira uthenga kwa Major Msondi. Osapita ku police bwanji simunapita ku police ukanena nthawi yomweyo mwina kuti no a police akhale ngati akufufuzabe ngakhale kuti no information yomayika ikira. Honorable Chair, I believe kuti amene amatsogolera kafukufuku ndege ameneyo anali apolisi ndi army. So ngati had that information, most likely the military had that information, most likely the police had that information. So ku police kunapita kwa ndani. Can you wind up? I think akuyankha.
Chair ndimafuna be kuti munipatse mpata ndimalizitse. Yeah, koma mafuso ena khanga tubwereza. Aya ankha mafuso omwe ukuchoka kwa mayani kasina kwa board musanafike. Ndimalizitse ndithu. Yeah, just 2 minutes, Chair. Yes, koma ndimangopangala kuti kuli ma witness ena amene sanabwere. Amene akudziwa information yakalero. Koma amalephera kuti abwerese information. Ndiye ifeyo tapita pa hotline. Kuti ngati mukundi information mubwere. Ndena akasawope kuti ndikapita ukanena pano azandifunsa bani nthawi kasum mabwera. Manifest side alipo ene siwoka alipo ene tukafuna kuti abwere panopa. Ndiye ndikutenga opportunity. Ngati akudziwa any information abwereza bange volunteer. Akhauli mwina ku police sana pita nthawi imene yoyo. Tisakhale chipsinjo. Koma ngati chili chilungamo asabise chilungamo abwere azanene under oath kutuuza chilungamo. Zakhala kwa iwo kuzibanga defend kapena ayi. Nongofuna ndibanga clarify pamene bo. So you may wind up do akasangaze ndimafosa malize. Ndiye mwafotokoza kuti information imene munamba kuikhulupirira liti. Chifukwa na kuti no atakuimbirani pa 10 June. Information isi munayikhulupirire. Mwanena kuti munamba kuikhulupirira liti information imene. Honorable Chair, I think ndine naso kakachifolo kano kuti after ndida kuma ndi alimbikani zifa banda ku send off ya matupi a late Chimaneni and late Kapeni tinakuma nawo and anafotokoza me anafotokozeramo zinafanana ndi nkhani imene ndinamva. That's when I said good kuti ndoti bwana Jamani azona. So to answer your question again, ndimafuna be kuti ndidziwe kunena kuti no Commission of Inquiry akubanja kwenikweni kwa Chilima amapita kapereka information. Inuyo mwatifo chani ndi chani chimene munalekera kuti mupiteko. Honorable Chair, I think ndakakali fuso limene kangapo. Information yofunikira ngati imene Chair pepane fuso likhala omaliza. Kuisunga for over 2 years. Because onena kuti zaka zopirira ziwiri zathapo. Ngakhale mutakhala kuti mwina mmadikira kuti boma lisinthe, boma linasintha September 2025. Mukuisungabe boma lasintha mwina mwezi uno wa 8. Kuisunga osapita ku police kuti mukafotokoze kuti apa panala kuika information inayilandira motere. Titati tinene kuti inuyo ndamene munabisa information yofunikira imene kanathandiza kuti ndege ipezeke nsanga. Ndipo munalakwitsa banja la Chilima komanso mabanja ena onse amene anali involved munalakwira ifa munasunga information yofunikira kwambiri kungoyisunga kumtima for 2 years. Inu mukhozonena kuti chani? Ndithu ne kuti sijonjo Honorable Chair. Mafusanga namene. Longe mude? Chair, mafuso ndochepa chifukwa choti zambiri zafusidwa kale koma ndimafuna ndingomva bambo Nthakoma kuti nthawi imene tinamva kuti apolisi apanga call off search adalengezedwa. Of course ena anatiuza kuti ayi CID ndi ena anapitiriza abe. Inu munamva kuti apolisi apanga call off search usiku umene uja? Honorable Chair, as I said, ndidafika nabida kunyumba nimafika jam past 8 and straight in nazitsekera nyumba and I don't think I was on my phone so time in yoyo. So I wasn't following the events and I wasn't there. So zinzodi dimamva mawa. If I comment, I think the card is just yes. Chabwino. Akondwani Banda, Assistant Superintendent Kondwani Banda atakuuzani nkhani iyo. Inuyo nkuona nkupanga dilinki nkuona kuti ndizoona zijama nduza Major General Nsonti. Muna apangako share ndakondwani Bandawo as you were discussing ndakondwani Banda kuti ineso tu zimene zana nduza Nsonti. Did you share with him kapena yai? Honorable Chair, on that one I don't recall having mentioned it. Whether I mentioned it or not, ndikavomera ndikakana ndinama.
nditaku nama either. Sinduzwaga nauza that Navadi or I don't remember. I don't remember because that time I think I was so confused here. Zikomo kwambiri. Munalankhula mawu kunena kuti panopa anthu amasuka chifukwa cha inquiry iyi kuposa nthawi imene ija. Anthu amene abwerako sofa alipo amene munapanga nayo share this information. Amene mwina abwera panopa chifukwa mwanena kuti anthu amasuka, it means kuti mukupanga follow kuti kwabwera ndani. Alipo mmodzi mwa anthu amene abwerako kale kunoko amene munapanga nayo share nkhani imene. Honorable Chair, not really sure, but if you ask me, I've been talking about it. So I've been sharing to Sera Gofu, I'll mention it. So I cannot recall when ndani namuza, you know, and especially for Antamene Abira Gunogo, Odi Namuza Gondani, I don't think Odi Nitagu Chula Maina Rugumbugira Yai, Commander Uza and Wambiri. For Solomon is a chair. Inuyo mutapanga verify kunena kuti zijama nena ameja Jenson zijanzona a president aja ukanga amachedwetsa nkanija zikukanga timwina anadziwa kale chifukwa ngati ameja Jenson anadziwa ndoti so mwina a president wonso mwina anadziwa kale simunali ndi mkwiyo kuti mwina information imene idachedwa kuchokera kuboma kuti auze amalawi kuti andege ijatu yapezeka kale kale simunali ndi mkwiyo kunena kuti information imene yachedwa. Honorable Chair, actually mkwiyo nde unalipo ophatikizana ndi mafunso and ndi zinthu zoopsa no pamene pozamba nokuopsa kuti why was information being withheld ngati anthu anapezeka kale kale kuchire kuja nthawi yozizira chifukwa chani anasiya kuchireko nthawi yonseyi. So yes. Funso lomaliza ndi mkwiyo umene munali nawowu mafunso amene munali nawowu mwasunga osauza kwa UTM akuluakulu a UTM ena aliwonse wina aliyense osamuza olo amene Chilima osauza mpaka dzulo mpaka lero? Honorable Chair, as I've said, ndauza anthu ambirimbiri kuphatikiza akuluakulu a UTM akwesi Nsusa. Ndabaliza pomwepo Chair ziko. Ndatokoza pali chizungu. I mean, they don't shoot the messenger. So we're shooting the messenger. Nkani ndokuti ku source. Kumene kumachekera utengao amsonde abwereso apa. Because awawa akubanga report zimene anamva, right? So tafusa mafuso atiyanga. Komano nkani kuti timalizise ipireso kwa ansonde. Ndendo kugwizana nanu. Zikanakhala bono ere next week tibeze mpata. Okay, entire plenary card. It's about excuse is very important. Manifest sir. To take a minute. Tip and my schedules. Manifest sir. Just want to assure you. Okay. There's Mayani. Are you supposed to win? I don't know this. Okay. And Mulanje North. Antagoma Musatobe. Nukuziwa tamba 9 o'clock. My information in many Mabere is a major twist. So, and muna afuna be abange validate. So, try and bear with us. Zikomo kwambiri Chair kuti mwalolanso anthu akudedza mayani kuti afuseso mafuso ena. Bwana Ntakomwa, ineyo ndikubwerera pa masiku anu akubwera aja zina zonikanga ndikubwereza, so bear with me just a bit. Nungofuna I should put the things very clear. Munafika ku airport ndiye munaimbira mai Mtukule kuti aza kutengeni ndi choncho? Honorable Chair, si choncho. Okay, ndimafuna ndidziwe mudachoka ku airport munapita ku nyumba kapena munapita kwa the late Vice President. Nangofuna mundichitire clear. Honorable Chair, in my submission, I've written that from the airport I was driven to Madam Mary Chilima's residence by a friend.
Okay, ndiye mutakafika kumeneko munapeza ali pamisa, mukuikumbuka kuti inali nthawi yanji? Honorable Chair, Nthawi Yeniweni ndinama. Okay, munatchulaponso kuti mutafika kumeneku munapeza kuti kunali anthu ena ku nyumba kwa the late vice president. Mungakumbuke anthu amene munawapeza pamenepo nthawi imeneyoyo? Honorable Chair, I remember panali mai yawo, if I'm not mistaken, panali Miss Rose Kamoto, panali Mrs. Grace Valera, later on panazatulukira Bishop Ntumbuka, anazabwera I think later on. Koma otherwise, I mean I think ndamino. Okay, alipo akuluakulu ena aliwonse aboma kaya nduna kaya chani amene munawapeza nthawi imene ulendo wanu oyamba kufika? Honorable Chair, panalibe nthawi imene. Okay, ku nyumba kumene kwa the late vice president munachoka ku nthawi ya? Honorable Chair, Nthawi Yeniweninso nditha kunama chifukwa chokuti nditatuluka mmene mwadandipasa lift Gloria Ntukule timacheza ngalimoto, even titafika pa car park kunyumba kwanga tinakhala ngalimoto pang'ono tukamba za incident imene yachitikayo. So nthawi yeniyeni kuti ndatuluka nthawi yanji ndithaso kunama. Mufuna kutsimikiza kuti foni ya Ansonti inakupezani muli kunyumba kwanu kapena muli kwa VP? Honorable Chair, pamenepo nditha kutsimikiza kuti inandipeza ndili kunyumba kwanga. Okay, Chair, ndiyimire pompo ineyo ndimangofuna kuti akatchulapo anthu ena amene anawapeza kunyumbako pa nthawi imeneyi ndimangofuna titatsimikiza za tsikulo ndi zochitika za tsiku limene lolo. Cholinga ndikungofuna ndidziwe kuti mafoniwo ndi zinazo ndi mayimbidwe ndi zochitikazo kuti zimalumikizana bwanji. Koma zonsezo zitithandiza kwambiri pokhapokha potchula mayina anthu oti alipo kunja kuno kuti nawonso mwina adzati masule nde kumapeto kwake ngakhale titafunsa ka 100 poti akuchula munthu sizitipindulira pokhapokha titabwerera kumene zinachitikira, unless tikanakhala kuti tinapeza umboni wina wotsimikiza za madetiwo. Ine nkhawa yanga Chair yagona pa madeti chifukwa ndamene akusintha nkhani yonse ndiyimire pompo zikomo. Just a second. Okay. Chair, ndimafuna ngoyika ndemanga notifunso kuti mwina mamemba titha kukumbukira kuti kodzana ngati sakulakwitsa kuti abwera mayi Mere Chilima ananenaponso kuti Valera Dr. Squese anawuza nthawi imene chamma 4 koloko kuti ndege yagwa yapanga crash. So kumbali ina tikatengera information imene anatuza mayi Chilima ndi information imene tikumva kwa Anthakoma, ndimafuna kuti ngati members imene tingokumbukira mupezabe kuti ikufanana faka osewa kuchula tsiku limodzi. I just wanted to make that comment. Zomwe Chair. Yeah, there's a report you asked a question. I think we did discuss that. Yeah, like a question. Are you sure it was a crash, Kabena? I remember that particular. Madam Mary. Yes, Madam Mary, sorry. You recall, report Madam Mary. I think Tena Fusa Mafuso. So, yeah. But that's for us to discuss as a committee, not in the presence of the witness. So I want to dispense the witness. Are there any further questions? Yeah, Mulanje North. Yeah, mafuso awiri mukufusidwa kuna kudi why now munazanka kuti mapanopa anthu amasuka ndiye mwina nchifake mwina pakumabwera information ina mafuna kuti mungotilongosolera kapena kutambasula kuti matanthauza yani kuti apanopa anthu amasuka.
I think nditangoyankha ndi example imodzi ya mai lapugeni. If you remember, anabweza mwina ka 5 kunena kuti I tried to explain koma ndimadulidwa. If you remember. So I think izinthu ngazimezozo zitha kuonesana kuti anthu samakhala even during the presenting their evidence samakhala umasuka ya. Okay. Funso lina ndithu nabwezedwa kambiri oneka kuti munamva information 19:08 from Major General so amene anali retired Major General. At the same time panaliso information imene anapanga confirm then the president unaya kuti ndege sinapezeke. Ndemafusidwa kwambiri kuti bwanji sima ino chifanyani munasankha kukhulupirira information imene anapereka a president at the material time. Honorable Chair, I think ingene ndakagaika ngaposo kunena kuti I did not see the reason why, if it was that information was being withheld, why was it being withheld? So I had no reason to doubt the president. So that's like I said. Sorry. Zikumwambiri chair. Chair ndi mafusa I think atatu okhabasi. Just a follow up. China yaji kalabe mundu mangamo ndi mafuna kuti tikhale clear limodzi. Mukamapita kale kuti tamvetsetsana. Ndimafuna mundu pange confirm. Mwanena kuti simunanene kwa anthu phone yanu ya Lieutenant General. I think I remember I was a Lieutenant General, Sonti Road Major General. Chifukwa kuti a president adanena kuti ndege agoyangana kusakabet. Napo bwino choncho, can you confirm? Honorable Chair, that's true. And the phone yanu ndi Ansonti inabwera 19:08. Can you confirm? I can confirm that, Honorable Chair. Kusanya zoti nthawi imene ya president anadanena kale kuti ndege sinapezeke simunakhulupirira izi. If atowe kuti a president anayankhula 11 o'clock madzulo after mlandira phone iyi. Can you repeat the question? Munapanga confirm kuti chifukwa chimene simunauzire anthu chifukwa choti a president anadanena kuti ndege akufufuzabe mwapanga confirm. Mwapangaso confirm kuti munayankhula ndi Ansonti 19:08. Mwapangaso confirm si choncho? Yes, Honorable Chair. Ndendo nena kuti nanga munthu atabwera nkukuzana kuti a president mina mayankhula nkhani imene mwanena kuti munakhulupirira president malo mwa Ansonti. Choyambirira chinali kulandira phone, a president anayankhula past 11. Chifukwa ma submissions I was checking chair my record ikuoneka nthawi iyi anali pa emergency cabinet and the address was around 10:11. Nde a president makhulupirira utenga usiyana ndu ina decent zanje mene. Honorable Chair, a president adayankhula bona yankhula kuti chani? Nkhani yanga ndoti mfa mundiyankhe. A president adayankhula nthawi yanji? Honorable Chair, at that point the president sana nene so kuti ndege yapezeka. Unless ine sinamve. Munavomera bwino lomwe kuti a president anena kuti akuyang'ana be ndege pateni si choncho? That is true, Honorable Chair. A president mina manena utenga kuti ndege akuyang'ana be ina nthawi zanji pateni? Honorable Chair, nthawi yenene sindikukumbukira. Koma the fact is nthawi imene anayankhulayo sana yankhule so ndege yapezeka. Chair, Podimboni under oath, I think that's it for noting. Presentation ya Samson Ngutwa, presentation ya as a cabinet clerk, Igulungo Solabomwe, presentation ya Ahalen Kandawire then as a Minister of Defense, and I think ya
Secretary to the President and Cabinet, Madam Zamba. Also, I think the media team here to parliamentary TV would help us to get the time of the address here, President, because the witness is saying kuti phone ya 19 pa state imene adava sana banga share one for them akubi lazima nena President. Koma this time my President sana yankula adankula pas 11. So that is for noting. Apart from Wansusa, you repeatedly saying kuti munauza anthu angapo mukamaswera gofo ndizino zetolozo. Chair, I wanted to through you muna mudatuza kwa Nthawi atatu ame munauza ame ngakumbukire kupatulapo Asusa. Honorable Chair, I don't know whether ningo chula maina anthu without their consent, but otherwise anyway find uzwa kuti they will not mind. I mean that chula kuma balantwena okuti the mind umachula mawangada no. So I don't know if I have to ask them first before coming back to you. Chair, I think that it's the same when we ask Tilafusa Madam Chilima, the lawyer friend, and another response akambai kuti sana force, but you had dilated, you know, because it's under oath they can mention the names. So I would ask you, Chair, if you use the same previous ruling presidency kuti atalichulula kwa Nthawi or mmodzi amene akumbukira kupatula Asusa amene anamuuza ponkhani imene, bearing in mind kuti akuti Madam Chilima auza dzulo koma mafuna anthu ena amene adauza. Iwo anena kuti nkhani samayibisa maika amainena kwa anthu and sana bisa why even kugofa manena kwa wina aliyese. So I don't think it's necessary kuti amba kunena maina ananena sakubisa anena Asusa anauza ena ndiye anauza. So Chair, ngati tunguzungulira pomwepo manifest it won't change anything. Chair, but to me as the Nzake, I feel it's important to validate the evidence, the witness. Sangachule muntu mmodzi yekha out of many people adauza. So at least if it's mentioned 2 or 3 people, so then it should be the committee to decide to invite all of them or invite one to confirm the story. Mukhoza kumbukira awiri atatu mwina nkhani imene tisuntepo. Honorable Chair, honestly, ndukumbukira ndithu angapo koma I am not comfortable. I think it's me who's under oath. It's not them. So I think kuti ningo achula anthu without their consent. And I'll say well, Ben Machula, Captain Massa, I called him. Good chief, to vida Google, I'll have to mention your name. I'll have to mention your name. You know. So I think maybe they can do what I will because it's me under oath, not them. Chair, I'm still not convinced because the witness is under oath to say the information and give us all information, and I think that's why the summons under the standing orders we gave him to come and testify. It doesn't mean good to ngati mudauza, I would want you to mention 2 or 3. I will still insist. I want names apart from Asusa. Honorable Chair, I mentioned this to my friend Franklin Varo. I mentioned to Council Chugamware. I've mentioned this to, there are a lot. I've mentioned it to. Thank you so much. Then that answers and settles the issue, Chair. Very lastly, just to confirm, Madam Chilima, mwauza dzulo pachimlatire. That I confirm. Chair, while we are winding up, ndikadakonda kuti if it's possible akamatipatsa ma phone numbers aja, phone number yawo, but the conversation iso yaiwo ndi so ntimira nankho naso dzulo to confirm validate kuti adzabwera kuno, and if possible, Chair, through you, if we can have the itinerary yawo imene anaenda na South Africa, it's also very important to validate the issues. I submit, Chair. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndimafuna
chita verify za information yonena kuti a president kapena kuti boma likunena kuti likusaka ndege. Mwina musanafike kapena mutafika munamvapo kuti kunali ma press briefing ena ochokera ku boma? Honestly, I didn't follow kwambiri Eugene, but I remember there was a press briefing ya Honorable Kunkuyu ndi Army Commander. That I remember, yeah. Zikoma kwambiri. Mwina tikhoza kunena kuti zimenezo zimene zimakupangitsani kuti boma pa nthawi limenelo zimene limadziwa ndi zimene amanena Kunkuyu ndi Army Commander. Of course, they are representing Eugene, Honorable Chair. They are representing the president at that point. Zikoma kwambiri Chair. Yep. Chair, zikoma kwambiri. Press conference inachitika ya General Valentino mene mwayankhayo ndi Akunkuyu. Mukumbukira inachitika tsiku lati? Honorable Chair, sindokumbukira. Chair, just for noting, inachitika pa 12, pa 11 mamawa before the presidential address. Phone yaso nthandandira kale pa 10. It was in the morning 9 o'clock at COI. Okay. Honorable Chair, just to note, what I've said is, at that point, the president had not announced when Ndege Jabezeka. So, I think it's not changing nkhani ineni mini munabweresa panopa. Yeah, ndi nkhani oditi wena tilondoloze. Zina zikozo magamba chan. Kuma iwo abweresa nkhani imene iri ya chilendo ku inquiry ino. Okay, and makumvetserani. Chifukwa kuli ma witness ena amene mwina ine information ina azibanga mantha. Kuti ndikapereka ndi information yatsopano. Kuma ine mali mantima kuzafotokoza information under oath. So ndinu munthu olimba mtima. Is there any other final question to Marizisa? Chairperson, zikoma kwambiri. Anthakomwa ndimati ndikuthokozeni malo mwa anthu akuzomba City South constituency. Mujana nene naso adeza mayani kuti nawonso akondwa kwambiri kuti mwatibwesera uthenga umenewo. Munanena kuti mutandira uthenga umenewo tulole mavuta. Sindikudziwa kuti lero mukagona bwanji kuti dziko lonse sopano ladziwa zimene zinali kumtima kwanu. Chairperson, nkhani yanga ndiyo khayo. I submit. Honorable Chair, to be honest with you, panopa ngofira kuti chapepuka. Chatulukako. Itokoze. Sinduziwa mwini mawo malizira ngati. Not really, Honorable Chair, but I think just to thank you, I think for the good work that you're doing, and wishing you all the best as we try to get to the bottom of what happened. And also to say that Saulos was a very good man. He was a patriot, and he was very passionate about this country. And for him to go like that, I don't think it was good. Indeed. I hope you get to the bottom of this. Thank you so much, Chair. No, ndathokoza kwambiri. Nena moja kuti yambirira abweresa nkhani ya chilendo. So mwatitsegula maso ambiri teni mafunso ambiri kuti tikana kuti tilondoloze. Tikufunana ulendo wabwino. Kodi munamvapo za Dr. Erube kwa Vumbwe? Dr. Erube, Dr. Erube. Dr. Erube, Dr. Erube. Kodi mukufuna mwitano wa business mtupatupa? Timabwezeresa banja likasokonekera kwa mphindi 40.
timatsirika munthu akaberedwa. Chuma, business ziziyenda bwino, bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Nkhani zachitaka zavuta, bwerani kwa Dr. Erube timathandizanso mwitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa 089 94 26491 0899 426491 ndipo mukatero mudzathandizidwa. Dr. Erube, Dr. Erube, Dr. Erube anachepa. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.